Yes, sir. Okay. So in glycolysis, this is the sheet of glycolysis. So you can see this is the structure of glucose. Okay. So glucose will be converted into glucose 6-phosphate. You can see here is the number carbon 6. There is a phosphate group will be added, and one ATP will be converted into ADP. What will be the enzyme? I make it in bigger size. Okay, can you see now? This is glucose. Okay, can you see glucose? The structure of glucose, and glucose will be converted into glucose 6-phosphate. And there here you can see there is a phosphate group is there, and one ATP will be converted into ADP. So what will be the enzyme then? Last class we taught you. Kinase. Sir, kinase. Hexokinase. So, Hexokinase. hexokinase. Why hexokinase? Because here the carbon number is 6. Carbon. This is why it is known as hexokinase. So this is the first reaction. Okay. So here you will find glycolysis. You will find 10 reactions. Okay. So now glucose 6-phosphate. This one is glucose 6-phosphate, and the glucose 6-phosphate is the aldo sugar, and you will be converted into fructose 6-phosphate. So what will be the enzyme then? Glucose was the aldo sugar. It will be changed into keto sugar. What will be the enzyme? Sir, isomerase. Isomerase. So this is yes, correct. So this is a phosphohexo isomerase. As there is a phosphate group and the carbon number is 6, this is why it is known as phosphohexo isomerase. Okay. This is number 2, second reaction. Now the third reaction. Fructose 6-phosphate will be converted into fructose 1,6-bisphosphate, and here also one ATP will be reduced. One ATP will be converted into ADP. So what will be the enzyme then? Fructose 6-phosphate will be converted into fructose 1,6-bisphosphate. What will be the enzyme? Kinase. Kinase. Phosphofructokinase. Yeah. Phosphofructokinase. The main thing is kinase. Yes, it is a kinase. But why? Which kinase is this? As it is fructose, this is a fructokinase, and the first and the substrate was phospho. This is why phosphofructokinase. Okay. So now the next step. Okay. Here you can see this is a keto sugar. This is a keto sugar. How many number of carbon here? কার্বন সংখ্যা কয়টা ফ্রুক্টোজ 1,6-bisphosphate? 7. 5. একজন বললো 7, একজন বললো 5। কি করি, ফ্রুক্টোজে কয়টা কার্বন তোমরা বলতে পারো না? এখন কেউ বললো 4, কেউ বললো 5, কেউ বললো 6, 6, 7, 8, 9, যা তাই বলা তো যাবে না। আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট পড়ছি, একেবারে প্রথম ক্লাসে তো আমরা কার্বোহাইড্রেট পড়ছি, রুবাইদ ম্যাডাম তোমাদেরকে পড়াইছে যে আমাদের 6 কার্বন বিশিষ্ট অ্যালডো সুগার হইলো গ্লুকোজ, আর 6 কার্বন বিশিষ্ট কিটো সুগার হইলো fructose, 6 carbon. So why you are saying 7, 5 or all these things? Fructose has 6 carbon. Okay. Any question? Okay. So now this fructose 1,6-bisphosphate, it will be converted into 2 products. One is glyceraldehyde 3-phosphate and one is dihydroxyacetone phosphate. It will be product. So this one is aldehyde and this one is keto sugar. So when this fructose is converted into 2 products, how many number of aldehyde sugar is there in the beginning? This keto sugar has 6 carbon and aldo has 0 carbon. There is no aldo sugar. But when it will be broken down into 2, you will find there is 1 aldo sugar is produced. So the number of aldose is carbon is increasing and the number of ketos is decreasing. So the enzyme would be, enzyme naam ki hobe? Aldolase. Good. So this enzyme, this keto sugar will be converted again into this aldo sugar. Then what will be the enzyme? Isomerase. Isomerase. Okay. So this is 3 carbons. So this is triose phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase. Then this will be converted into glyceraldehyde
3-phosphate. So we found how many reactions we found? 4. Okay. So now this will be number 5 reaction. In this reaction, this glycerol 3-phosphate will convert into 1,3-diphosphoglyceric acid, and here NAD will be produced into NADH. Okay. So what do you think the name of the enzyme? Dehydrogenase. Sir, Dehydrogenase. dehydrogenase. Yes. So it should be glycerol 3-phosphate dehydrogenase. Glycerol 3-phosphate dehydrogenase. And this reaction has some importance. Okay. Why this reaction is important? For glycolysis or TC cycle, you will find in other reaction they have some alternative reaction. কিছু বলতেছো কেউ? ওকে, এখন তোমাদের যেটা বলতেছিলাম যে এই গ্লিসারল 3-phosphate থেকে এই রিঅ্যাকশনটার there is no alternative of this reaction. Okay, you can write down this importance. You will not, I will show the reaction, but I will talk something. Okay, and you need to write these things, otherwise it will be difficult for you. So you should have, every student should have pen and paper with you. Don't lay down on the bed or listening, or maybe you are in kitchen or in toilet and just listening, not like that. Today what we are discussing, these are very important. And this glycolysis actually happens in all animals or plants. Okay, like microorganism, plant, and every case. So this is why those people who are believer, they say, what does it prove? Prove means there is only one God. This is why everybody is the same reaction. Again, who are non-believer, they say that in all animal or plant they have same reaction. What does it mean? That all things come from single cell. So believers also get their logic from this glycolysis, and non-believer also. So this glycolysis take place for everything, like for plant, for animal, for fish, everywhere this take place. And this reaction is very important. Number 5 reaction. Why? If this reaction is stopped, immediately the animal or plant or person will die. Is it clear? Especially animal, fish or animal or bacteria, virus, anything, if this reaction is stopped, then it will die immediately. Other reactions have some alternative. তোমাদের যেটা বলছি আমি বাংলায় বলতেছি যে এই রিয়াকশনটার অনেকগুলো গুরুত্ব আছে। এই রিয়াকশনটা কোনো কারণে যদি বন্ধ হয়ে যায়, সেই অ্যানিমালটা কি হয়ে যাবে? সাথে সাথে মারা যাবে। অন্য যে রিয়াকশন আছে তাদের বিকল্প আছে, কিন্তু এই রিয়াকশনটার কি নাই? কোনো বিকল্প নাই। There was one scientist, cyanide. If you take cyanide, then this reaction will be stopped. So people want to know what's the taste of cyanide. So one scientist, he took some cyanide in his mouth and just wrote S. So now people are confused. What do you mean by S? S could be salty, could be sweet, could be sour. So it's not clear. So then they requested his wife, you should take some cyanide and can help us. Okay. So his wife also took some cyanide and could write only W. So that means it is cyanide is very sweet. But if you take cyanide, within few seconds, you will go Jannat. Okay. So don't try to test cyanide. If you take cyanide, cyanide will stop this reaction. And without food, people can live 28 days. Without water, people can live 7 days. Without oxygen, 1 minute. But without this reaction, few seconds. And even, do you know the function of oxygen? The function of oxygen, I will show you later on, that the function of oxygen is also to keep this reaction active. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. And another, this is one important, that without this reaction, animal will die. The second reaction is that in this reaction, you will find from NADH is produced, NADH plus H plus, and from one NADH plus H plus, we get 3 ATP. So we can get ATP from here. Number 3, in this reaction, you can see this inorganic phosphate is introduced in the system. আমরা যে ফসফেট খাই, ফসফেট আমরা এটিপি তৈরি হয়, কিন্তু ইনঅর্গানিক ফসফেটে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আমাদের খুব কম বিক্রিয়ায় আছে। এই বিক্রিয়ায় দেখো ইনঅর্গানিক ফসফেট সিস্টেমে যুক্ত।
So this is, I think I can listen, a baby is crying. Anybody, you got baby? Okay. So is it clear? I think so. These are three importance of these reactions. The next number 6 reaction, you can see. This is 1,3-diphosphoglyceric acid. Okay. And this 1,3-diphosphoglyceric acid will be converted into 3-phosphoglyceric acid. And here one ATP will be produced. So what will be the name of the enzyme? এনজাইমের নাম কি হবে? Sir, kinase. হ্যাঁ? Sir, kinase. Kinase. What kinase? Phosphoglyceric acid kinase. Phosphoglycerokinase. Just a minute. Phosphoglycerokinase. Okay, this is phosphoglyceric acid. This phosphoglyceric acid is phosphate is at number 3. It will be goes from 3 to 2. Okay, what will be the name of the enzyme? Mutase. Mutase. Phosphoglyceromutase. The Glyceromutase. yes, phosphoglyceromutase. The phosphoglyceric 3 will go to 2. This is known as 2-phosphoglyceric acid. And now in 2-phosphoglyceric acid, okay, there will be one atom of water will goes out. So from here, OH and H and one from here. So they will make a double bond. And we said when carbon-carbon double bond is known as INI. And this is why the name of the enzyme will be enolase. Okay, so you can see, so this is why the name of this enzyme is enolase. Okay, and this carbon double bond will produce. So the name of this product is phosphoenol pyruvic acid. Why this is phosphoenol? Because you can see there is a double bond is here, and here this phosphate group will go out. This phosphate group will go out, and this is why it is what will be this ATP will be produced. This phosphate will go out, and you will join with ATP and will make ATP. So this is what will be the name of the enzyme then? Kinase. Which kinase? Pyruvate kinase. So then this pyruvate kinase, you can see from here, these have lots of way. It can go by this way, it can be goes by this way. There is a lots of weight in pyruvic acid that we discuss later on. So this is up to 9 the reaction we found. There is 9 reaction. This is up to this 9 reaction is known as glycolysis. Okay, and this up to this take place in all the places, but now depends on animal, depends on aerobic reaction, depends on anaerobic reaction, it will goes in different way. Is it clear to you? এই পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত আমরা 9টা রিয়াকশন দেখাইছি। এই 9টা রিয়াকশন সমস্ত অ্যানিমেলের মধ্যে হয়, কিন্তু এরপরে অবস্থা ভেদে এই পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে কি হবে, বিভিন্ন দিকে তারা যেতে থাকবে। So now in aerobic it will go here, so I will go that later on. In anaerobic condition, pyruvic acid has 2 way. One is pyruvic acid can be converted into lactic acid. Okay, and in that case one NADH will be used.
NADH will be converted into NAD. And there is an enzyme known as lactate dehydrogenase. And the pyruvate, you see, there is a 2H will come. So this 2H will come here and is in left side, 1H in the left and one is right. So this is why it will become lactic acid. Clear? Then there is another way of pyruvic acid. Pyruvic acid can be converted into acetaldehyde. Okay, and the acetaldehyde can be produced in alcohol dehydrogenase and can produce ethanol. In the same case, one NADH will be used here, in the same way. Okay, so this is the two-way for anaerobic. Either they can produce lactic acid or they can produce ethanol. And the way they produce from glucose, they produce ethanol, that is known as fermentation. If I ask you what is fermentation, so you can answer fermentation is one kind of anaerobic glycolysis where ethanol is produced from glucose. So when we produce lactic acid, that is not fermentation. So when you produce ethanol, that process is known as fermentation. Now look, when we now we will go for calculation of ATP, then we will come for other things. Okay. So now if we ask how many ATP is produced in glycolysis, if we calculate from the beginning, so from glucose to glucose 6-phosphate, we can see there is -1. One ATP is used. Okay. Number 1. There is another ATP is used. So this is -2. Now here we can get 3 ATP. So 3 into 2A because glucose has 6 carbon. Here we found 3. So from one molecule of glucose, we will get 3 glycerol di3-phosphate. So that means 2 glycerol di3-phosphate will make twice. So there is a 1 NADH, that means 3 into 2. So that means here we will get 6 ATP. And number 6 reaction, you can see we will get one more ATP. So there is also 2 into 2, which is 1 into 2. 6 into 2, 6 plus 2 is 8. And here we will get 2 more ATP and the reaction of number 9. So that is from ATP. So how many ATP we get? 10. So, but from 10, we have 2 reduction. So if you minus from 10 to 2 deduction, you deduct 2. How much we will get in glycolysis? How many ATP we will get? 8. 8. আমরা যদি মুখে বাংলায় বলি আমাদের এটিপি খরচ হচ্ছে কততে 1 নম্বরের রিঅ্যাকশনে আমাদের এটিপি খরচ হচ্ছে 3 নম্বরে খরচ হচ্ছে তাহলে এই দুইটা আমাদের খরচ হইলো আর উৎপন্ন হইলো 5 নম্বরে আমাদের NADH তৈরি হইলো সেখানে আমাদের পেলাম 3টে এটিপি 6 নম্বরে পাইলাম একটা আর 9 নম্বরে পাইলাম একটা তাহলে মোট 5টা 5 দুগুণে 10 10 থেকে 2 বিয়োগ দিলে আমরা কয়টা এটিপি পাচ্ছি 8টা তাহলে আমাদের পাইরুভিক অ্যাসিড যখন তৈরি হয় অ্যারোবিক কন্ডিশনে তখন আমরা এটিপি পাই হলো কয়টা পাই 8টা so in aerobic condition we get 8 ATP is it clear to you everybody is it clear Yes, sir. good Yes, sir. now in anaerobic condition what's happened from pyruvic acid when we produce lactic acid you can see this NAD is converted into NAD so we lost 3 ATP and as it is going in twice so that means we lost 6 ATP now from 8 if you deduct 6 how much you will get 8 থেকে 6 বিয়োগ দিলে কত হয় 2 ATP so this is why in anaerobic condition we get only 2 ATP and the same way if you can see if it is produced in alcohol that case also this NADH is converted into NAD the same way 2 ATP is produced so in aerobic condition in glycolysis we get 8 ATP in anaerobic condition we get how many ATP we get in anaerobic condition 2 is it clear Yes, sir. okay now I have some question
Okay, then you can say that what is the question. আজকে স্টুডেন্ট কম কেন? আজকে স্টুডেন্ট মাত্র 138 জন, অনেক স্টুডেন্ট আসে না আজকে। সব ফ্যাকাল্টির আসো? বায়োটেক আসো? বায়োটেক? স্যার স্যার আছি। আচ্ছা, ফিশারিজ? জি স্যার। এগ্রিকালচার? Yes, sir. স্যার। জিবিএম? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আছি স্যার। তাহলে স্টুডেন্ট আজকে এত কম কেন? মাত্র আজকে তো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি পড়াচ্ছি, কিন্তু স্টুডেন্ট এত কম। আজকে জিনিসটা এগুলো না বুঝাইলে লোকজন তো বুঝতে পারবে না। তোমাদের অনেকে ক্লাসে গুরুত্ব দাও না, ক্লাসে গুরুত্ব না দিলে তো এগুলো বুঝতে পারবে না। Okay, so my question is that in aerobic condition we get 8 ATP. That means all in anaerobic condition also people the microbes they get pyruvic acid. Then why they reduce this 6 ATP? Why they produce energy? Why they go to production of lactic acid, either lactic acid or ethanol? What is the reason for that? কি মনে হয় তোমাদের? ওরা তো 8 ATP তৈরি করে ফেলছিলই। ক্লাস আছে, ক্লাস শেষ হবে 12টায়, ক্লাস শেষ করি, ক্লাস শেষ করি। আমি ক্লাসটা দ্বারা একটু স্টপ করি। অবশ্যই। So my question is that why we reduce this to the 6 ATP? Do you have any idea? কেন আমাদের এই 6টা ATP তারা খরচ করে তারা ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং ইথানল তৈরি করে? স্যার ক্রেব চক্রে যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, অ্যানারোবিক কন্ডিশন ক্রেব চক্রে যায় না। ক্রেব চক্রে যায় হলো অ্যারোবিক কন্ডিশনে। অ্যানারোবিক কন্ডিশনে ক্রেব চক্রে যায় না। মাসেলে ল্যাকটিক অ্যাসিড সাপ্লাই করার জন্য। হ্যাঁ, মাসেল ল্যাকটিক অ্যাসিড সাপ্লাই করার জন্য। না, মাসেল স্যার ল্যাকটিক অক্সিজেনের অনুপস্থিতি, মানে অক্সিজেন থাকে না। অক্সিজেন থাকে না দেখি তো তার ইসে তৈরি করে, ওই ল্যাকটিক তৈরি করে। অক্সিজেন অনুপস্থিত কেন তারা ল্যাকটিক অ্যাসিড অথবা ইথানল তৈরি করে? দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন। Acha. Okay, what I am saying, so it is not clear to you. Okay, the thing is that we know we need energy to continue the reaction number 5. If you don't have any energy, the reaction of 5 will be closed and the animal will die immediately. So this is why to continue the reaction it needs energy. And what is the supply of energy? This is why they have to make energy by the reduction of NADH. Is it clear to you now? আমাদের 5 নাম্বার রিঅ্যাকশনটাকে চালু রাখতে হলে আমাদের কি লাগবে? এনার্জি লাগবে। এখন যদি আমাদের এনার্জি না থাকে তাহলে তো 5 নাম্বার রিঅ্যাকশন চলবে না। চলবে কি? সেজন্য তোমাদের যেটা বলছিলাম যে এই পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হচ্ছে হলো তৈরি করার জন্য এই এনএজিএসটা এনার্জিতে পরিণত হয়। আর এনার্জিতে যেহেতু পরিণত হয় এজন্যই আমাদের, নাহলে তো এনার্জি না আসে তাহলে তো আমাদের 5 নাম্বার রিঅ্যাকশন চলতে পারবে না। চলতে পারবে কি? আমি তোমাদেরকে বলছি যে 5 নাম্বার রিঅ্যাকশন যদি না চলে অ্যানিমেল বা কি হবে? ইমিডিয়েটলি কি হয়ে যাবে? মারা যাবে। সেজন্য তার এনার্জি সাপ্লাই করার জন্য তখন তার কি দরকার? তখন তার এই এনার্জি খরচ করে এনার্জি, এবং এই জন্য তার 6 ATP খরচ করে হলেও তুমি মনে করো সোনা নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু এমন একটা মরুভূমির মধ্যে তুমি গেলা যেখানে তোমার খাওয়ার নাই, পানি নাই, তখন তোমার সোনার চাইতে বললো যে আমরা খাওয়ার দেবো ওই একটা রুটির দাম 1 ভরি সোনা। তখন তুমি বলবা না যে তখন তোমার খাওয়ার দরকার, তোমার বলছি কেন সোনা আমার যাক, তারপর আমার কি দরকার? আমার খাওয়ার দরকার পড়বে। এই জন্য বেঁচে থাকার জন্য তখন তুমি সোনাটাও কি করবা? বিক্রি করে দিবা। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে, কি বলে কনসিডার করতে হবে। এই জন্য আমাদেরই হয়। আর নেক্সট যেটা বলতেছিলাম যে একজন যে প্রশ্ন করলো, স্যার আবার একটু বলবেন? বলো। আচ্ছা, যেটা বললাম যে আমাদের কি বলে anaerobic কন্ডিশনে they need energy to continue the reaction number 5. Okay, this is why they produce energy from NADH in anaerobic condition. Okay, and now when we run we need more energy. Okay, but now if it goes from glycolysis, you have to go from pyruvic acid to acetyl CoA, then have to TC cycle. It takes long time.
This is why in our body, they need immediate energy. So they need to continue the glycolysis. For this reason, the pyruvic acid is converted into lactic acid, and they continue the glycolysis. This is why you feel pain in our leg. যখন আমরা দৌড়াই, অনেকক্ষণ দৌড়াই, দেখা যায় আমাদের পায়ে ব্যথা হয়। পায়ে ব্যথা হয় কারণটা কি? কারণ তখন আমাদের অনেক এনার্জির দরকার, এবং পাইরুভিক অ্যাসিড এত টিসিএ সাইকেল বা ইটি করে এত করতে, তার এনার্জি তৈরি করতে অনেক সময় লাগবে। সে তখন এত দূর অপেক্ষা করতে চায় না। সে করে কি, তাড়াতাড়ি পাইরুভিক অ্যাসিড তখন ল্যাকটিক অ্যাসিড দিয়ে যায়, এনার্জি নিয়ে সে তাড়াতাড়ি গ্লাইকোলাইসিস চালাইতে যেতে চায়, এবং তখন আমরা হাঁপাই থাকি, আমরা এরকম হাঁপাইতে থাকি, তাই না? হাঁপাইতে থাকলে তখন কি হয়, when we do this type of things, fainting, that times panting, okay, that times what's happen, we get later on we get more oxygen, and this pyruvic acid, the lactic acid again is converted into pyruvic acid, and pyruvic acid continue to go TCA cycle, okay. And there is some microorganism, I said that not all microorganism doesn't produce lactic acid. There is some microorganism, they produce ethanol as well. তাহলে glycolysis সম্বন্ধে তোমরা ক্লিয়ার? Do you have any question about glycolysis? If you don't have any question, then the next step, from pyruvate to acetyl-CoA is produced. Okay, this is not a one-step reaction. This has actually 5 steps, and this reaction, you said there is a loss of enzymes is here. So in short, we said pyruvate dehydrogenase complex. Okay, why? Because there is a loss of enzyme. We made in short only one, showing it to you people on one reaction. If anybody you want to do masters in biochemistry, that time we show you all this reaction. But this reaction has 5 coenzyme, and you know, as we already learned about vitamins, okay, vitamin B2. So you know that the vitamins B complex, they actually work as coenzyme. So you need to know these are 5 coenzyme and they are vitamin. So number 1, TPP. This TPP is a coenzyme. And what is the name of the vitamin for TPP? Vitamin B1. B1. What is the full meaning of TPP? Thiamine pyrophosphate. Good. This is one. Then FAD. So what is the full meaning of FAD? Flavin adenine diphosphate. Not dinucleotide. And what is the vitamin for FAD? What is the vitamin for FAD? Vitamin B2. B2, good. And then NAD. So from NADH, you can see NADH is produced here. So what is the vitamin for NADH? Niacin. And there is another lipoic acid. Lipoic acid number 4. Okay. And another one is CoA. Okay. CoA is pantothenic acid. So this is the 5 coenzyme and their vitamin. So if we ask you a question, write down the name of the enzyme and coenzyme and cofactor. You know, then phosphate group, there are some things are organic and some are inorganic. Organic part is known as coenzyme and inorganic part is known as cofactor. So there is one magnesium is here, that is cofactor. So from pyruvic acid here, and you can see there is one carbon dioxide. CoA is entering here and carbon dioxide is producing here. Actually, what's happened in this case, and this COOH, this carbon dioxide will be produced and this CoA will be joined here. So here carbon number is 3, 1, 2, 3. As this carbon dioxide will be go, so this will become 2 carbon and there is a CoA will join here. So this is why it is known as acetyl-CoA. So pyruvic acid will be converted into acetyl-CoA. And this case also 3 ATP is produced. From NAD you can see there is one NADH is produced, and we know that 2 times reaction will be take place 2 times. So from pyruvate to acetyl-CoA we will get 6 ATP. So how much we get so far? 8 in glycolysis
and from pyruvate to acetyl CoA, we get 6 ATP. I think today is up to this. Okay, I will not go more. Next class, I will discuss about TCA cycle. So do you have any question? স্যার এটা একটু আবার বলেন স্যার। From pyruvic acid, we will get স্যার হাঁপায়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে একটা হ্যাঁ, একজনের পর একজন তো কোশ্চেন করে, একটা অ্যান্সার করবো যখন, তখন আরেকজন কোশ্চেন করলে তো হবে না। এটা আমি অ্যান্সার করতেছি, তারপরে তোমার হাঁপাই যাওয়ার অ্যান্সারটা দিচ্ছি। ফ্রম পাইরুভেট, দেখো পাইরুভেট থেকে যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে, সেখানে আমাদের একটা কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাচ্ছে এবং কোয়ে ঢুকতেছে। এবং এখানে আমরা তোমাদেরকে বলছি এনজাইমের নাম হলো পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনাস কমপ্লেক্স, এবং 5টা কোএনজাইম তৈরি হয় এবং তাদের ভিটামিনের কথা বলছি। এবং এখানে বলতেছি যে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে যখন এনএজিএস তৈরি হয়, এই একটা এনএজিএস থেকে আমরা 3টা এটিপি পাই। যেহেতু একটা গ্লুকোজ থেকে 2টা পাইরুভিক অ্যাসিড হয়, যার জন্য আমরা এনএজিএস পাচ্ছিলাম 2টা, যার জন্য এটিপি তৈরি হচ্ছে হইলো 6টা। এটিপি তৈরি হচ্ছে মোট 6টা। এর আগে আমরা পাইছিলাম 8টা এটিপি, আর এখানে 6টা। 8 আর 6 মোট আমাদের এটিপি হলো কয়টা? 14টা। এইটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম। আর হাঁপায় যাওয়ার কথা যা বলছিলাম, যখন আমাদের পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয়, তখন আমাদের তখন তো এনার্জি, আমরা দ্রুত দৌড়াই, তখন আমাদের অনেক এনার্জি লাগে। অনেক এনার্জি লাগার কারণে তখন পাইরুভিক অ্যাসিড এদিকে না যায়, সে করে কি ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। আর যখন ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে, তখন এই এনার্জি খরচ হয়ে যায় এবং এনার্জি তৈরি করে। এবং এই জন্য তখন এই ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার কারণে আমাদের শরীরে তখন পায়ে কি হয়? ব্যথা হয়। আমরা জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকি আর ব্যথা হয়। এরপর যখন আমরা দৌড় শেষ করি, তখন পায়ে ব্যথা চলে থাকে, কিন্তু আমরা জোরে জোরে শ্বাস নিলে আবার কি হচ্ছে, এই ল্যাকটিক অ্যাসিডটা তখন আবার অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় বা তৈরি হয়, হয়ে তারা কি তৈরি করে, তোমার এই সমস্যাগুলো কি করে, তখন আমাদের হাঁপানো যাওয়াটা আমাদের কি হয়? কমে যায়। ক্লিয়ার? রিপন সাহেব কোন সাইড দিয়ে তুমি রিসিভ দিবে কেন? রিপন সাহেব নেই, নালিকা আছে, রফিক আছে। আচ্ছা দিয়ে দাও। ঠিক আছে, তোমরা বুঝতে পারছো সবাই? আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে বলি, শোনো, যে গ্লাইকোলাইসিসের বেশিরভাগ বিক্রিয়া হলো দ্বিমুখী, 3টা বিক্রিয়া আছে একমুখী। এই যে দেখো, তোমরা দেখো, এই যে বিক্রিয়া দেখো, এটা দেখো একটা লম্বা মোটা কালো কালো কালি দিয়ে লেখা, তাই না? তোমরা 3টা বিক্রিয়া হলো একমুখী, 1, 3 এবং 9। এই 3টা বিক্রিয়া হলো একমুখী। এছাড়া বাকি সব বিক্রিয়াগুলো কি? দ্বিমুখী বিক্রিয়া। তাহলে এই যে 9, আমাদের কোন 3টা একমুখী দেখো? এই যে গ্লুকোজ থেকে যখন আসলো, তখন এই বিক্রিয়াটা হেক্সোকাইনেজ যায়, এটা একটা একমুখী। দিস ফ্রম গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ 6 phosphate, this is irreversible. And then this one is reversible, but this number 3 from glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, that is also irreversible. And number 9, this is irreversible. All other reactions are reversible. তো আমরা বাংলা যদি বলি যে আমাদের 1, 3 এবং 9 হলো একমুখী বিক্রিয়া, বাকি সব বিক্রিয়াগুলো হলো কি? দ্বিমুখী বিক্রিয়া। But here, after glycolysis from pyruvic acid to lactic acid, this is reversible. But from pyruvic acid to acetaldehyde, this is also irreversible. So if you ask, sometimes you ask a question, write down irreversible reaction, a reversible reaction, so you should know. And from this one, we cannot get an ATP. We have to reduce ATP from glucose number 1 to 3. So this phase, from this up to this, from up to these 3, this is known as preparatory phase, because we are taking preparation. And after 3, all the steps known as payoff phase. So we have 2 phases. From 1 to 3 is preparatory phase, and after 3, all the reactions are payoff phase. Is it clear? Sir, after 3 key phase? Payoff. Payoff. Payoff phase. Sir, can you repeat that? I said from number 1 to number 3, this reaction is known as preparatory phase. And after 3, rest of the reactions are known as payoff phase. Pay off. P-A-Y-O-W. P-A-Y, then O-double-F. Thank you, sir. Any more question? Next class,
Okay, I will ask you questions on glycolysis. You should read these things. And today after class, I will give you the notes and I will give you some homework, some assignment for the solution chapter. Okay, and you can do this. And next class, you will show me those assignments. Okay. Any more question? Is it clear today about glycolysis? Do you think it's very hard or easy? Why dog is barking? Now, veterinary students, write your roll number, please. Sir, Yes. sir, Yes. last class notes. Can you email, sir? I said to you that there is some technical problem. This is why I couldn't send you. I will send Oh, you. sorry, sir. In the beginning of the class, I already told everybody about those things.